지금부터 Q&A 세션을 시작하도록 하겠습니다. We will now begin the Q&A session. 처음으로 질문해 주실 분은 크레딧 스위스의 신소윤 님입니다. The first question will be presented by 소윤 신 from Credit Suisse. 네, 안녕하세요. 크레딧 스위스 증권의 신소윤입니다. 질문 기회 주셔서 감사합니다. 두 가지 질문 드리고 싶은데요. 첫 번째로 1분기 실적과 그 경쟁 현황을 보았을 때 별도 기준 실적이 작년보다 좋아질 것 같습니다. 관련하여 올해 배당 증가 가능성에 대해서 말씀해 주실 수 있으신지요? 두 번째로는 그 5G 가입자가 지속적으로 증가하고 SKT의 점유율도 견조하게 유지되는 가운데 중장기적으로 ARPU 상승이 언제까지 어느 정도까지 상승할지 가이던스 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Good afternoon. This is Shin So-yoon from Credit Suisse. Thank you for this opportunity. I would like to ask two questions. The first question is that given your good performance in the first quarter and the competitive landscape in the industry, we expect that there will be better business performance improvement on a non-consolidated basis. So I was wondering if there will be any possibility of increase in dividend for 2022. The second question is that now your 5G subscriber base is expanding and you are doing well in your industry. So by when do you think this medium and long-term ARPU growth trend will sustain? Any guidance on this topic will be very helpful. Thank you. 네, 질문 감사합니다. Thank you very much for the questions. 모두 발언에서 설명드린 것처럼 그 회사의 어떤 배당 정책은 EBITDA 마이너스 CapEx의 30에서 40% 내에서 배당 금액을 결정하도록 하고 있습니다. As I mentioned in my presentation, our dividend size is determined within 30 to 40% of EBITDA minus capex. 배당의 재원에 계산이 되는 EBITDA 측면에서 보자면은 MNO 사업의 5 경쟁력을 기반으로 신사업의 성과를 더하고 있고 AI 디지털 중심의 유통 혁신을 꾸준히 추진하는 비용적인 측면에서 효율을 갖고 가고 있어서 EBITDA는 꾸준히 늘려갈 계획입니다. When we look at the growth trend of EBITDA, which is the source for dividend payout, we will continue to increase our 5G competitiveness in the MNO business, and we will add more value coming from new businesses. We will also continue to make efforts for cost efficiency, including distribution innovation centered on AI and digital. Therefore, we believe that our EBITDA size will continue to grow. 반면에 CapEx는 5G 커버리지 확장과 네트워크 퀄리티 유지를 위해 필수 투자가 여전히 필요한 상황이고 다만 5G 공동망 이용 등을 통해 효율적으로 집행할 계획인 만큼 올해 배당 재원의 기준점이 되는 EBITDA 마이너스 CapEx의 성장세는 충분히 달성 가능할 것으로 전망합니다. We still need to make essential investments to expand 5G coverage and maintain 5G network quality, but we will execute CapEx efficiently through efforts such as joint rollout of 5G networks. Therefore, we expect to maintain the growth trend of EBITDA minus capex, which is the reference point for this year's dividend. 올해 전체 배당 규모는 이런 실적과 현금 흐름 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항입니다. 다만 최소한 올해도 최소한 전년 수준 이상의 배당을 지급할 수 있도록 노력하겠습니다. The annual dividend size will be determined in consideration of various factors, including business performance and cash flow. But we will do our best to make sure that this year's dividend payout will be at least similar to the level of last year. 5G 가입자 증가로 인한 ARPU 상승 영향에 대해서는 저희 통합 마케팅 전략 담당이신 김지영 담당께서 설명해 주시겠습니다. Regarding your question on the ARPU growth trend based on the 5G subscriber growth, Mr. Kim Ji-hyung, Head of Integrated Marketing Strategy Office, will address this question. 네, 통합 마케팅 전략 담당 김정입니다. 향후 엔데믹 실현 여부 또 IoT 비중 확대 같은 여러 가지 변수가 있어서 예측이 어려울 수도 있습니다. 하지만 저희가 2011년 LTE 도입 시기를 돌이켜보면 중간에 선택약정 제도가 도입되었음에도 불구하고 출시 후에 5년 이상 ARPU 상승 트렌드를 보여주었었습니다. 그래서 5G의 고객 사용 기간은 LTE보다 길 것으로 제가 보고 있어서 좀 더 오랜 기간 ARPU 상승 트렌드를 가져갈 수 있을 것으로 보고 있습니다. 실제로도 핸셋 ARPU가 5 런칭 이후에 현재까지 꾸준히 상승을 하고 있습니다. 그리고 다만 공개하고 있는 ARPU에는
IoT와 세컨 디바이스의 낮은 ARPU가 블렌드되어 있고요. 모든 영역에서 디지털라이제이션 가속화로 IoT 회선이 지속 증가하고 있어서 이 부분을 감안해서 봐주시면 좋을 것 같습니다. I am Kim Ji-hyung, Head of Integrated Marketing Strategy Office. Let me answer your question. Currently, it is not easy to make predictions on this trend because of multiple variables such as the pandemic situation and the percentage of IoT accounts. But reflecting on 2011 when LTE was launched, even though we introduced selective discount options in the middle, we were able to enjoy the ARPU growth trend for up to 5 years since the launch. As for 5G, we expect that the 5G usage period is going to be longer than that of LTE, which means that we can expand the ARPU growth trend for longer than 5 years. Actually, the handset ARPU has been on the rise since 5G launch. However, the ARPU figures that we share with the market include low ARPU accounts such as IoT lines and second devices. Furthermore, acceleration of digitalization in all areas is leading to increasing IoT lines. So I hope that you will consider this aspect and be mindful of that when you look at our ARPU numbers. Thank you. 다음으로 질문해 주실 분은 대신증권의 김회재님입니다. The next question will be presented by Kim Hwae-jae from Daishin Securities. 네, 안녕하십니까. 대신증권 김혜재입니다. 5G 가입자랑 무선 사업 매출 전망 한 번 더 확인 부탁드리려고 하는데요. 앞서 연말 1,300만 명 전망을 그대로 유지한다고 말씀을 주셨는데 최근 가입자 성장이 살짝 둔화되는 모습도 좀 보이고 요금제 이슈도 제기되고 있어서 이런 상황에서도 기존 가입자 전망을 유지하시는 건지 궁금하고요. 그리고 매출 전망도 같이 설명 부탁드리겠습니다. 두 번째는 MVNO 성장 전략하고요. MNO 행세시 계속 감사하고 있는데 여기에 대한 대응 전략도 같이 설명해 주시면 감사하겠습니다. I am Kim Hwae-jae from Daishin Securities. Thank you for this opportunity. I would like to ask 2 questions. The first question is about your annual outlook or target for your 5G subscriber base. I was wondering if you're going to maintain this annual target of 13 million by the end of the year, as you mentioned in your presentation. But we can see that there has been some slowdown in the growth trend of 5G subscribers, and there may be some issues with price plans. So given these circumstances, do you think that you can maintain or you will maintain this annual target of 13 million? And what is your outlook on MNO revenue? The second question is about the MNO business growth strategies and also your strategies in responding to the recent decline in the MNO handset volume. Thank you. 네, 질문 감사합니다. Thank you for your questions. 저희 이제 분기말 현재 그 5G 가입자는 전분기 대비해서 한 100만 명 정도 증가한 1,088만 명을 기록하였습니다. 연말 저희 5G 가입자 전 목표를 한 1,300만 이상으로 말씀을 드렸는데요. 현재 지금 진행 중인 거시경제 측면의 불확실성이 여전히 존재하긴 하지만 현 추세라면은 무난히 달성할 수 있을 것으로 보입니다. As of the end of Q1, 5G subscribers grew by more than 1 million from the previous quarter to reach 10.88 million. We communicated that our annual 5G subscriber target is 13 million. Given the current trend, even though there are some macroeconomic uncertainties, we believe that we can achieve this target. 이번 분기 이동전화 매출은 플래그십 출시에 따른 선택 약정 중심의 시장 운영, 그리고 신학기 수요가 많은 분기적인 특성, 그리고 시즈널한 기저 효과 등으로 전분기 대비 상승은 다소 주춤했지만 전년 대비로 보면 2.2% 증가했으며 매출 성장 기조에는 변함이 없을 것으로 전망하고 있습니다. The Q1 MNO revenue did not grow as much as last quarter due to market operation focused on selective discount options with the launch of flagship devices, high demand with the beginning of the school year, and seasonal base effects. But you can see that the Q1 MNO revenue grew on a year-over basis by 2.2%, and we expect that our revenue growth trend will continue. 가입자 전망과 MVNO 시황에 대해서는 김지영 통합 마케팅 전략 담당께서 추가적으로 답변해 주시겠습니다.
Concerning your question on our subscriber growth trend outlook and situation with respect to MVNO, Mr. Kim Ji-hyung, Head of Integrated Marketing Strategy Office, will address the question. 이어서 말씀드리겠습니다. 전체 핸셋 가입자 중에서 5G 가입자 비중이 지난해 말 41.6%에서 1분기 말 45.9%로 증가하였고요. 현 추세에 따를 때 연말 58% 수준까지 올라갈 것으로 전망이 됩니다. Let me address this question. Out of the total handset subscribers, the share of 5G subscribers was 41.6% at the end of last year, but the figure increased to 45.9% at the end of first quarter. Given this current trend, we expect that the share of 5G subscribers of the total handset subscribers is going to reach about 58% by the end of the year. 특히 당사는 효과적인 시장 대응으로 2월에서 3월 5G 순증 점유율이 50%를 초과하였고요. 5G 시장에서의 리더십을 한층 더 공고히 해오고 있습니다. Our 5G net adds market share exceeded 50% thanks to effective market responses, and we were able to further solidify our 5G market leadership. 효율적으로 확대해 나가고 있는 5G 가입자와 MS, 그리고 가입자 리텐션 강화, 또 엔데믹 트렌드로 점차 기대감을 주고 있는 로밍 등을 통해서 MNO 사업이 안정적으로 성장해 나갈 것으로 저희가 예상하고 있습니다. Currently, we're expanding our 5G subscriber base and market share effectively and strengthening the subscriber retention efforts. And there's also expectation for roaming revenue, grounded that there will be easing of quarantine guidelines. So we expect a stable growth trend of our MNO business. 네, 이어서 MVNO 관련 질문에 대해서 답변드리겠습니다. 중소 MVNO 사업자하고의 상생 그리고 MNO 사업 성장 사이에서 적절한 균형점을 찾기 위해서 저희가 다방면으로 고민을 하고 있습니다. Let me now move on to answer your question regarding our position with respect to MVNO. We have been working hard and considering various strategies and measures to find the right balance between cost prosperity with small MVNOs and our MNO business growth. SK텔레콤은 도매 제공 의무 사업자이기 때문에 정부 정책에 부응해서 MVNO 시장이 성장하고 발전할 수 있도록 노력하는 동시에 As a mandatory wholesale network provider, SK Telecom will continue to follow government policies and help develop the MVNO market. 또 구독 같은 저희가 갖고 있는 차별적인 상품에 대한 추가 혜택 제공, 그리고 트렌디한 멤버십 제휴, 전문적이고 체계적인 상담이 가능한 컨택센터 같은 MVNO에서는 찾아보기 어려운 그 차별적인 고객 경험을 제공을 해서 MNO 가입자들의 리텐션을 적극 유도할 계획입니다. But at the same time, SK Telecom will focus on MNO subscriber retention by offering differentiated customer experiences, including additional benefits on SK Telecom's subscription services, as well as trendy membership partnerships and customer centers that provide tailored and professional consulting. These are not available from MVNO players, and by making these efforts, we will continue to retain our MNO subscribers. 다음으로 질문해 주실 분은 eTrend의 이정민 님입니다. The next question will be presented by 이정민 from eTrend. 안녕하세요. 유튜브 채널 이트렌드의 이정민 본부장입니다. 질문 기회 주셔서 감사드립니다. 최근 시장에서 개인 투자자분들하고 방송 주주분들이 궁금해하는 부분들에 대해서 현실적인 질문 두 가지 드리겠습니다. 첫 번째 질문은 최근 MSCI 지수 편출 가능성이 회자되고 있습니다. 실제로 편출이 되는 건지, 그리고 편출이 된다면 어떤 영향을 미치게 될 것인지 궁금하고요. 두 번째 질문은 대통령직 인수위에서 발표한 국민 제안이 있었습니다. 여기서 중간요금제 신설안이 이슈가 되고 있습니다. 시장에서는 규제가 다시 강화되는 것이 아닌가 하는 우려가 있는데요. 사업에 어떤 영향을 미치게 될지 또 책임감 있는 설명 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I am Lee Jung-min from a YouTube channel called eTrend. Thank you for this opportunity. I would like to ask you a couple of more practical questions that have been raised by individual investors in the market. The first is about the possibility of SK Telecom being removed from MSCI. And I was wondering if the company could provide some more color on the current situation, if this is going to happen, and if that is going to be the case, what will be the impact on your business?
The second question is related to price plans. Recently, the Presidential Transition Committee made proposals regarding telecom business, which one of them was introduction of middle-end price plans. And there are some concerns in the market that this would signal a strengthening of regulations for telecom businesses. So what is your position on this, and what do you think will be the potential impact of this on your business? Thank you. 네, 이 트렌드에 이정민님 질문 감사드립니다. Lee Jung-min from eTrend, thank you for your questions. 지금 4월 말 현재 SK텔레콤의 그 외국인 지분율이 47%를 초하고 있는데요. MSCI의 지수 편출 기준으로 보면 47.16%를 이미 초과한 상태이기 때문에 5월 말 리밸런싱 시에 편출될 가능성이 높아졌습니다. 다만 편출 여부를 결정함에 있어서는 정성적인 요소도 있다고 합니다. 그렇기 때문에 5월 13일 날 MSCI가 보고서가 나와봐야 편출 여부를 확인할 수 있을 것 같습니다. As of the end of April, foreign ownership of SK Telecom exceeded the threshold of 47.16% of MSCI removal criteria. So SK Telecom may be removed from the index at the end of May when rebalancing happens. But such decision is based on multiple factors, including qualitative elements. So we will need to wait for the MSCI report to be released on May 13th. 만약에 5월에 SK텔레콤이 MSCI 지수에서 편출될 경우에 보면 5월 말 리밸런싱 시에 이 MSCI 지수를 추정하는 패시브 자금이 일부 빠져나갈 것으로 보입니다. If SK Telecom is removed from MSCI in May during rebalancing, some passive funds that follow or that are linked to MSCI will be outflowed. 다만 작년 8월 달에 그 MSCI 저희 텔레콤의 MSCI 편입 비중이 이미 조정된 바 있습니다. 현재 SK텔레콤의 그 편입 비중은 25%에 불과하고요. 따라서 편출에 따른 패시브 자금 유출 규모에 대해서 시장의 전문가들은 대략 한 1,000억 원 내로 추정을 하고 있습니다. But at the end of August last year, our weight was already adjusted. So SK Telecom's weight is currently only 25%. And so market experts predict that the size or the impact of outflow of passive capital would be around 100 billion won. 작년 편입 비중 조정 시에 유출된 패시브 자금이 그 당시에 약 한 9천억 원 수준으로 추정되는 것과 비교해 보면 상대적으로 매우 낮은 수준으로 보이고요. 따라서 작년 8월 MSCI 지수 편입 비중 조정 시에 영향에 비교해 본다면 이보다는 훨씬 낮은 수준으로 판단하고 있습니다. And at the time of rebalancing last year, the outflow was estimated to be about 900 billion. So compared to that, the impact for this time around is going to be much smaller. So compared to the MSCI adjustment that we went through last August, we cautiously anticipate that the impact this time around will be much smaller. 한 가지 추가로 좀 말씀드리고 싶은 부분은 MSCI 지수의 운영과 관련해서는 이제 이를 운영하는 기업의 판단과 운영 원칙에 따른 것이고, 또한 이를 추정하는 패시브 펀드들의 어떤 그 펀드 운영 기준 그리고 시장의 수급과 달린 문제라서 방금 말씀드린 부분들은 시장의 일반적인 추정에 따른 것이라는 것 다시 한번 말씀드립니다. I would like to also add that there are particular methodologies used by MSCI for the index operation, and passive funds that follow MSCI also have their own operational rules. Therefore, what I communicated with you is based on our best estimates. I'd like to remind you of that. Thank you. 두 번째로 질문하신 5G 요금 중간 요금제에 대해서 말씀드리겠습니다. Let me now move on to your question regarding medium and price plans. 회사는 어떤 고객의 니즈, 그다음에 이용 패턴, 그리고 5G 가입자 추이 등을 종합적으로 고려해 다양한 요금제를 검토하고 있습니다. SK Telecom is considering various price options and plans in consideration of customers' needs, usage patterns, and 5G subscriber growth trend. 저희가 이제 5G를 론칭한 지가 벌써 4년 차에 접어들고 있고요. 보급률이 한 40%를 이미 돌파한 상황에서 그 5G 서비스가 대세화되는 시점에 다양한 요금제의 출시는 자연스러운 현상으로 생각됩니다.
We have entered the fourth year of 5G launch, and the penetration rate of 5G is already more than 40%. It really shows that 5G has become mainstream. Therefore, we believe it is a natural phenomenon for more price plans to come out in the market. 5G 서비스가 도미넌트한 서비스가 된 현재 상황에서 고객 선택권의 확대라는 측면에서 고객들이 원하는 요금제를 지속적으로 검토해 나가겠습니다. Because 5G is now dominant in the market, in order to expand customers' choices for various price plans, SK Telecom will continue to consider various price options for customers. 네, 이상입니다. 감사합니다. Thank you. 다음으로 질문해 주실 분은 KB증권의 김준섭님입니다. The next question will be presented by 김준섭 from KB Securities. 예, 질문 기회 주셔서 감사합니다. KB증권 김준섭입니다. 하이라이트 해주셨던 IDC 사업과 AI 사업 관련해서 여쭤보고 싶은데요. 현재 데이터 센터 공급 부족으로 알고 있는데 이를 추가적으로 확보하기 위해 SK텔레콤이 추진하고 계신 상황에 대해서 공유해 주시면 좋겠습니다. 그리고 두 번째는 AI 사업인데요. 저희 SK텔레콤은 아이버스 사업이라고 명명하신 것으로 알고 있습니다. 이 아이버스 사업 관련한 매출액이나 영업이익이 본격화되는 시점은 언제로 보시는지요? 그리고 또 이 아이버스 사업이 MNO 경쟁력에 어떻게 기여를 할 수 있는지 좀 보충 설명해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다. I am Kim Jun-seop from KB Securities. Thank you for this opportunity. I would like to ask two questions, one regarding your IDC business and the other about your AI business. First of all, about your data center business. I understand that there is a shortage of supply for data center capacity. So I was wondering what kinds of strategies you have at SK Telecom to secure additional data center capacities. Secondly, about AI business, I understand you call this AI-verse. When do you think will we be able to have substantial revenue and operating profit coming out of this AI-verse business? And how do you think this will contribute to strengthening the competitiveness of your MNO business? 네, 질문 감사합니다. 그 질문에 아이버스에 대한 질문은 제가 먼저 답변을 드리고 데이터 센터에 관련된 질문은 저희 SK 브로드밴드의 코퍼레이트 플래닝 담당이신 박정석 센터장께서 답변 드리는 걸로 하겠습니다. Thank you for your questions. I'm going to cover your question regarding iVerse, and Mr. Park Jong-seok, CFO and Head of Corporate Planning of SK Broadband, is going to discuss strategies regarding data center. 모두에 말씀드린 것처럼 당사의 구독 서비스인 T-U즈하고 메타버스 플랫폼인 이플랜드는 작년 출시 이래 지속적으로 이용자를 늘려서 T-U즈가 최근 100만 명, 메타버스 MAU는 135만 명을 넘어섰습니다. Since launched last year, our subscription service T-Universe and our metaverse platform Ifland have been increasing their users, and recently the number of T-Universe users has exceeded 1 million, and metaverse has more than 1.35 million MAUs. T-U즈에서는 이용자 편의성을 빠르게 개선시키고 상품 라인업을 강화하는 데 주력하고 있고요. 이플랜드는 개방형 콘텐츠 플랫폼과 NFT 블록체인 기술 기반의 경제 시스템을 준비하면서 최초의 초기 시장 진입 단계를 넘어서 본격적인 확산세를 펼쳐나갈 준비를 하고 있습니다. T-Universe has been improving user convenience rapidly and has been preparing for product lineups to offer more competitive product lineups. And for Ifland, we're preparing to introduce open content platform and NFT and blockchain technology-based economic system. So by making these efforts, we will go beyond the market entry phase to expand these businesses in full swing. 구독과 메타버스가 포함된 아이버스 그룹의 매출은 21년에 약 2천억 원 수준이었고요. 당사는 이를 25년 2조 원까지 성장시킬 앰비션을 가지고 있습니다. iVerse, a business group that includes subscription and metaverse, the revenue in 2021 was about 200 billion won, and our goal and vision is to increase this number to 2 trillion won by 2025. 구독과 메타버스 모두 대규모 캐펙스보다는 당사가 가지고 있는 강력한 5G 인프라, 그리고 컨택 센터, 빌링 시스템 같은 마케팅 자산을 기반으로 성장한 사업이어서 가입자 확산과 함께 수익성도 증대될 것으로 기대하고 있고요. 당사는 구독과 메타버스 사업이 이와 같은 성장기를 거쳐서 장기적으로 보면 기존의 유무선 통신 사업과 어깨를 나란히 할 수 있는 핵심 수익원으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있습니다.
Both subscription and metaverse services do not require massive capex, but they are growth businesses that are built upon the foundation of our strong 5G infrastructure and marketing assets, including contact centers and billing systems. Therefore, we believe that expanded user base will lead to better profitability. And in the long run, we expect that subscription and metaverse businesses will become key sources of profit for SK Telecom along with fixed and mobile business. 통신 사업 경쟁력과 연계적인 측면에서 보자면 이 브랜드와 TOG의 활성화는 당사의 통신 사업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. Moving on to the contribution of AI-verse businesses to our MNO business, we are confident that utilization and growth of Ifland and T-Universe are going to contribute and strengthen our MNO business. 메타버스가 활성화될수록 더 안정적이고 빠른 네트워크 환경과 데이터에 대한 수요가 늘어날 수밖에 없고 5G 보급이 촉진되는 것과 함께 당사의 우수한 5G 서비스가 보다 주목받는 계기가 될 것으로 생각합니다. More usage of metaverse features and functions will increase demand for more stable and faster networks and demand for data, as these will facilitate the expansion of 5G services, and this will also provide an opportunity for more attention to be given to our excellent quality 5G services. 구독 역시 T 멤버십과의 시너지를 통해서 당사 무선 가입 고객자들에게 차별적인 경험을 제공하는 대표적인 서비스로 자리매김하여서 회사의 통신 서비스의 경쟁력을 더욱 견고히 하는 수단이 될 것으로 기대합니다. Furthermore, subscription services will offer differentiated experiences for our MNO customers through synergies with team membership. By having these representative services, we believe that our MNO service will become even more competitive. 추가 데이터 센터 이어서 데이터 센터 산업에 대해서 박종석 센터장께서 답변해 주시겠습니다. And concerning your question regarding our IDC business, Mr. Park Jong-seok, CFO of SK Broadband, will address the question. 네, 안녕하십니까. SK 브로드밴드 CFO 박종석 담당입니다. 국내 데이터 센터 사업에 대해서 전략과 현황에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 국내 데이터 센터 사업은 트래픽과 퍼블릭 클라우드 수요 증가로 지속적인 성장이 예상되는 시장입니다. 당사는 데이터 센터 캐파를 지속 확대하여 사업의 규모와 경쟁력을 키워가는 성장 전략을 갖고 있습니다. I am Park Jong-seok, CFO of SK Broadband. Let me provide you with some information on our current status and strategy. As there is increasing demand for traffic and also usage of public cloud, we expect that demand for data center capacity will continue to increase. Therefore, we are planning to increase our size and also competitiveness. 현재 당사는 수도권에 5개 센터를 운영하고 있습니다. 추가로 서울 수도권과 부산권을 중심으로 데이터 센터 신규 구축을 통해 전체 캐파를 IT 파워 200MW 이상으로 키워갈 계획입니다. Currently, SK Telecom is operating 5 data centers in the Seoul and surrounding metropolitan area, and additionally, we're planning to expand the data center capacities in the metropolitan area as well as in the Busan area, thereby securing more than about 200 megawatts of IT power. 현재 1분기에 서울 수도권의 80MW 이상의 데이터 센터를 26년 가동을 목표로 개발 추진 중에 있습니다. 또한 23년 오픈 예정인 해저 케이블 및 아시아 허브 디시 수요와 연계한 부산권 데이터 센터 개발도 동시에 추진하고 있습니다. 감사합니다. So in Q1, we are already in the process of developing a data center in the Seoul and surrounding metropolitan area, which will be the size of 80 megawatts, which are scheduled to be operating in 2026. In addition, we are pursuing data center capacity in the Busan area by utilizing SK Telecom submarine cable and in connection with Asia Hub Data Center. 다음으로 질문해 주실 분은 HSBC의 닐 앤더슨입니다. The next question will be presented by Neil Anderson from HSBC. Thank you very much. Good afternoon. It's a similar question to the previous one on SK Broadband, please. So really I want to ask about two things. The first is cost synergies following the T-Board integration. Can we expect any more developments there? And secondly, it's about the timing of the revenues and the costs. So you mentioned the development of the data center business.
Can you talk a little bit more about the cost side of that and whether you're seeing increasing demand for staff and other factors that might lead to cost inflation? Thank you. 네, HSBC의 닐 앤더슨입니다. 질문 기회 주셔서 감사합니다. 앞서서 질문이 나왔던 것과 비슷한 질문을 드리도록 하겠습니다. SK 브로드밴드의 현재 특히 1분기를 지나 2분기에 이르기까지 매출과 비용의 견인 요인이 무엇인지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 데이터 센터 사업과 관련해서 말씀해 주셨는데 데이터 센터를 추가적으로 확보하는 가운데 비용이 어느 정도 들 것으로 예상이 되는지, 그리고 앞으로 추가적인 확보를 통해서 이 비용 측면에 있어서의 인플레이션 혹은 비용의 증가가 우려되는 부분이 있는지 궁금합니다. 네, 질문 감사합니다. SK 브로드밴드의 실적과 관련된 질문은 SK 브로드밴드 코퍼레이트 플래닝 담당이신 박종석 센터장께서 답변해 주시겠습니다. Thank you for your questions. For these questions, Mr. Park Jong-seok, CFO of SK Broadband, will address them. 네, 안녕하십니까. SK 브로드밴드 CFO 박종석입니다. 먼저 SK 브로드밴드의 1분기 사업 성과에 대해서 매출을 견인했던 주요 요인에 대해서 먼저 설명을 드리겠습니다. I am Park Jong-seok, CFO of SK Broadband. Let me first elaborate more on the revenue and the revenue and cost drivers for the Q1. 먼저 22년 1분기 매출은 1조 260억 원으로 IPTV 가입자 증가와 B2B 사업 성장으로 전년 동기 대비 6.1% 성장하였습니다. 다만 영업이익은 마케팅 비용 증가와 감가비 증가 등으로 762억 원인 전년 대비 소폭 증가한 수준입니다. First of all, for our business performance in the first quarter, our revenue was the total revenue was 1,026 billion won. So it was an increase of 6.2% year on year because of IPTV subscriber growth and B2B business growth. However, when it comes to the operating profit, there was a slight slowdown in the growth due to the marketing costs and depreciation effect. So the operating profit was 76.1 billion won. 네, 당사의 사업 구조는 B2C 서비스인 IPTV와 초고속 인터넷, 그다음에 B2B 사업 이렇게 세 가지 구성되어 있습니다. 먼저 IPTV에 대해서 말씀드리면 IPTV는 분기 가입자 순증이 10만 9천 명입니다. 4분기 연속으로 순증앱에서 1위를 달성하면서 견조한 성장을 지속하고 있습니다. IPTV 매출도 전년 대비 6.6% 성장했습니다. When we look at the breakdown of our SK Broadband business, it has three components. The first is B2C business, which is IPTV, which includes IPTV, and the second is high-speed broadband, and the third is B2B business. As for the first one, B2C business, in the first quarter, the IPTV subscriber growth was about 109,000 people, which was actually number one in terms of IPTV net adds market share. And the sales or revenue grew by 6.6%. 다음은 초고속 인터넷입니다. 초고속 인터넷 서비스는 가입자 증가와 기가 중심의 유치 등을 통해서 전년 대비 매출이 1.4% 성장하였습니다. And moving on to the second business line, which is broadband internet, thanks to subscriber growth and Giga internet related promotion, we were able to achieve 1.4% growth of revenue year on year. B2B 사업 매출은 기존에 저희가 가지고 있는 전통적인 기업 회선과 솔루션 영역의 지속적인 증가와 그다음에 말씀드렸던 데이터 센터 사업의 성장으로 전년 동기 대비 14% 성장하였습니다. Moving on to our final division of business, which is B2B. In addition to the growth of our dedicated line businesses and solution businesses for our business customers, there was also a growth in our data center business. Therefore, the revenue from this portion of the business increased by 14% on a year-over-year basis. 네, 마지막으로 22년 연간 전체에 대한 전망입니다. 22년 연간으로는 IPTV 가입자 성장이 지속이 되고 데이터 센터 사업을 필두로 한 B2B 사업이 지속적인 성장을 이루면서 매출은 5% 수준, 그다음 영업이익은 전년 대비 견조한 수준의 성장을 기대하고 있습니다.
And as for our outlook for the entire year of 2022, based on continued IPTV subscriber growth and growth in B2B business, including data center business, we expect 5% growth of revenue on a year-over-year basis and operating profit growth that is similar to last year. 예, 다음은 데이터 센터 사업과 관련된 당사에 미치는 비용 구조의 영향에 대해서 간략히 말씀드리겠습니다. Next, I'd like to discuss the cost impact coming from data center expansion. 데이터 센터는 대규모 투자가 수반되는 사업으로 자금 운용 효율화 및 재무적 리스크 해칭 등을 종합적으로 고려하여 다양한 투자 방식을 검토하고 있습니다. Because data center business requires massive amounts of investment, we are pursuing efficient execution of our investments as well as hedging for financial risks. 현재 당사가 운영 중에 있는 가산 및 분당 IDC는 부동산 펀드가 이퀴티 투자자 확보와 부동산 담보대출을 통해 구축한 센터로 당사는 부동산 펀드에 투자하는 SPC와 TRS 계약 및 부동산 펀드와 장기 임차 계약을 체결하고 있습니다. As for our data centers in Kasan and Bundang, we have certain arrangements with real estate fund SPCs and also real estate-based security. Therefore, these long-term lease arrangements are in a stable manner. 이러한 투자 방식을 통해 센터 건축을 위한 대규모 추가 투자로 야기될 수 있는 잠재적 재무 부담을 해소하였으며 임차 비용 또한 TRS 계약으로 상대적으로 낮은 수준으로 운영할 수 있게 되었습니다. By utilizing these investment arrangements, we were able to reduce financial burdens on making massive amounts of investments for DC or data center construction, and by utilizing TRC arrangements, we were able to reduce lease costs. 다만 당사의 재무 상황이 지속적으로 개선되고 있어 TRS를 통한 조달 방식 외에 직접 투자를 통한 방식을 병행하는 것에 대해서 긍정적으로 검토를 병행하고 있습니다. In addition, as our financial situation is continuing to improve, we will not only continue to utilize a TRS arrangement, but also making some direct investments as well. 감사합니다. Thank you. 마지막으로 질문해 주실 분은 대신증권의 김회재님입니다. The last question will be presented by 회재 김 from 대신 Securities. 네, 안녕하세요. 대신증권 김혜재입니다. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 메타버스 사업 관련해서 해외 진출 언급해 주셨는데 좀 구체적인 일정 가능하시면 설명 부탁드리고요. 비즈니스 모델은 저희가 어떤 거로 이해하면 좋을지도 같이 설명해 주시면 감사하겠습니다. I am Kim Hye-jae from Daeshin Securities. I would like to ask some follow-up questions, especially on Metaverse. What is your specific plan on overseas expansion of Metaverse services? What is the timeline and schedule? And what will be your main business model? 네, 질문 감사합니다. 지금 이 자리에는 저희 메타버스 사업을 리드하고 계신 메타버스 CEO 담당이 양명석 담당께서 자리하고 계십니다. 양 담당님께서 관련 내용에 대해서 답변해 주시겠습니다. Thank you for your question. Here with us, we have Mr. Yang Meng-seok, head of Metaverse company. So he's going to provide answers to your question. 네, 먼저 질문 주신 대신증권 김혜재님께 감사드립니다. First, I'd like to thank you for your question. 메타버스 공간에서 소통이라는 이 브랜드의 핵심 가치를 강화하기 위해 1분기까지는 모임과 커뮤니티 기능을 중심으로 서비스를 개선하였고 2분기 이후에는 오픈 플랫폼, 경제 시스템과 같은 신규 기능들이 추가되면 소셜 메타버스 월드의 모습이 구체화될 것입니다. As for our IFLAND or Metaverse business, we're trying to strengthen our core value, which is communication. So in the first quarter, we have improved meeting-related and community-related services. After the second quarter, we will add open platform and economic system so that we can create a social metaverse world in a real sense. 오픈 플랫폼을 통하여 아바타와 공간을 직접 만들 수 있고 크립토 경제 시스템을 기반으로 후원과 콘텐츠 거래가 가능한 상태에서 하반기에 80여 개국에 진출할 계획입니다.
So now users will be able to create their own avatars and spaces, and by utilizing cryptocurrency system, they will be able to trade and invest in content. And going forward, we're going to expand our service to more than 80 countries. 이 브랜드의 글로벌 범용 버전으로 최대한 많은 국가에 동시 진입한 후 현재의 반응과 관심도를 고려하여 집중할 국가를 선정, 해당 국가의 현지 파트너와 협력하거나 코-마케팅하여 로컬라이제이션 하는 전략으로 진행할 예정입니다. Our English version of IFLand will be launched in as many countries as possible. And after this broad expansion, we're going to identify key markets and we will work with local partners for joint marketing and localization efforts. 저희 이프랜드는 단기적으로는 가입자 확대에, 중장기적으로는 개방형 플랫폼을 기반으로 비즈니스 모델을 구축하는 것이 목표이며 오픈 플랫폼, 경제 시스템 등 BM 구조가 수립되는 시점부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 감사합니다. Our short-term goal for IFLand is to increase the number of users, and in the medium to long term, we want to build and utilize a business model based on the open platform. So in the long run, by utilizing the open platform and economic system, we're going to build and implement our business model from which we'll be able to enjoy revenue generation. 네, 감사합니다. 그럼 Q&A 세션을 여기서 마무리하고요. 2022년 1분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you. With this, we would like to wrap up the Q&A portion of the earnings conference call for the first quarter of 2022 of SK Telecom. Thank you for your participation.